Hello, hello! Suntem în ziua 87, dragilor, a maratonului nostru de 90 de zile. Este fix. Și am intrat astăzi pentru că mai avem doar 3 zile și astăzi vorbim despre un lucru extrem de important și am o surpriză pentru voi, pentru că m-am gândit care ar fi modul cel mai eficient prin care aș putea să transmit această informație și am ajuns la concluzia că cel mai eficient ar fi să o auziți direct de la sursă, pentru că este un role play pentru care îl vom avea pe însuși Eric Worre astăzi în persoană, va face acest role play în Zoom-ul nostru. Așadar, stați aproape, vorbim despre cum ușurăm luarea deciziei astăzi. Acesta este subiectul și știu că noi în maraton am mai vorbit despre acest subiect într-unul dintre Zoom-uri. Dacă e cineva, Adriana, dacă ești prin zonă și poți să ne zici în care dintre episoade, în care dintre seminarii am vorbit despre acele 6 întrebări critice. Știu sigur că am vorbit despre asta și sunt sigură că mulți dintre voi deja, poate, chiar dacă ați avut experiențe cu ele și le-ați pus în aplicare, vă rog să scrieți în comentarii, lăsați un 1 în comentarii dacă ați folosit deja cele 6 întrebări și dacă aveți și experiențe cu ele și vreți să detaliați, m-aș bucura să puneți un hashtag 6 întrebări direct pe grup, ca postare sau aici în comentarii. Și haideți să ne amintim puțin despre ce era vorba, pentru că atunci când vorbim despre luarea deciziei, fie că este o situație în care cineva a participat la o prezentare, la un eveniment la care i-am invitat, fie au fost invitați într-un cadru online, pe Zoom, sau au primit un link către un video pe care noi l-am trimis, sunt acele 6 întrebări pe care le putem pune pentru a ajuta persoana respectivă să ia decizia. Și sunt curioasă de asemenea câți dintre voi aveți persoane cu care sunteți în discuții și care sunt într-un proces, dar nu au luat încă decizia de a accesa comunitatea, de a accesa resursele, de a veni alături de voi, de a se înscrie cu un kit sau cu taxa, în fine, sau de a intra într-un parteneriat cu voi în proiectul profesional pe care noi îl facem, în acest proiect de antreprenoriat îmbunătățit pe care îl facem împreună. Și haideți să ne amintim un pic care erau acele 6 întrebări. Dacă mai țineți minte, spuneam că nu ne rezumăm la a întreba ți-a plăcut sau ce crezi despre asta, pentru că nu e o întrebare care să aibă un final sau un răspuns deschis, astfel încât să genereze conversații. Și atunci vom întreba: ce ți-a plăcut cel mai mult? Da? Deci asta este întrebarea pe care o punem după ce am trimis linkul, am făcut invitația, am dat mostra, a venit persoana respectivă la o prezentare online sau fizică. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Și poate că răspunsul va fi: îmi place foarte mult că dotarea pune la bază oamenii, sau că are în focus mai întâi oamenii, apoi calitatea și puritatea produselor. Îmi place de asemenea că e foarte flexibil și nu ești obligat să pui comenzi suplimentare, în funcție de fiecare cu ce rezonează în punctul respectiv. Apoi, a doua întrebare pe care o punem este: pe o scară de la 1 la 10, în funcție dacă 1 reprezintă, sau de la 0 la 10, dacă 0 reprezintă 0 interes pentru soluțiile pe care noi le avem în acest moment, pentru nevoile tale, și 10 este fix, se pliază pe ceea ce am eu nevoie, unde te situezi? Și așteptăm un răspuns aici, așteptăm un număr de la 0 la 10 în funcție de nivelul de decizie. Poate să fie sub 0 sau poate să fie peste 10, dar așteptăm acea informație. Și să ne amintim întotdeauna că noi suntem ghizi în acest proces, punem întrebările din postura unui coach, dacă vreți. Nu suntem nu suntem oameni de vânzare, suntem îndrumători și treaba noastră este să educăm. Ne aducem aminte întotdeauna, treaba noastră este să aducem informația, să educăm, iar răspunsurile oamenilor ne sunt indicii. De aceea, de 7 ani încoace, vorbim despre cât de important este să auzim nevoia omului, să
ascultăm nevoia omului și în funcție de nevoile respective să ne croim discursul, informațiile suplimentare pe care le putem aduce din tolba noastră de informații pe ceea ce are nevoie persoana respectivă să audă. Și spuneam, eu sunt curioasă dacă voi mă auziți bine, în primul rând, nu v-am întrebat asta și nu... Ok, salut Andreea, salut Marina, mă bucur că sunteți aici. În principiu, nimeni nu semnalează că e o problemă, deci ar trebui să fie ok. Bun, deci aflăm cifra, da? De la 0 la 10, unde ești acum? Dacă cineva spune îmi plac uleiurile, dar nu știu să vând, dacă trebuie să conving pe cineva de ceva, atunci nu voi putea face asta și te întrebi, mulțumesc Ioana, mulțumesc Andreea, și te întrebi cum să gestionezi treaba asta, vom vedea că practic putem să schimbăm atitudinea oamenilor în momentul în care rămânem deschiși noi în primul rând pentru conversație și ghidăm conversația cu ajutorul întrebărilor. Pentru că de multe ori după primul răspuns care vine înspre tine, dar îmi plac foarte mult uleiurile, dar nu aș putea niciodată să conving pe nimeni de nimic și eu nu știu să fac vânzare, ne oprim acolo și nu ducem conversația mai departe și de multe ori e posibil ca persoana respectivă și dacă și-ar dori uleiurile să nu știm exact cum să mergem mai departe, astfel încât să identifice resursele pentru a face acea investiție inițială, acel efort inițial, dacă este un efort, sau cum ducem mai departe discuția de acolo. Și ghidajul, aceste 6 întrebări pe care le avem la dispoziție vor face diferența din acest punct de vedere, cu atât mai mult cu cât, începând cu următoarele întrebări, veți vedea se face diferența înspre identificarea partenerilor. Deci dacă între noi sunt persoane care până acum simțiți că ați făcut multe înscrieri, ajutați oamenii, sunteți brici în a identifica soluții pe plan de sănătate, pentru ceea ce au oamenii nevoie din punct de vedere a sănătății fizice, emoționale, mentale chiar, a concentrării, stresului și așa mai departe, dar nu identificați parteneri, s-ar putea ca aceste 6 întrebări să vă ajute foarte mult. Bun, a 3-a întrebare este, dacă vă aduceți aminte că vorbeam nu o să intru acum foarte multe detalii legate de cum formulăm, vă rog să faceți apel la acel Zoom, pentru că nu vreau să repet, vreau să avem timp pentru acest role-play. Dar dacă facem un exercițiu de imaginație și îți imaginezi că am putea să facem noi împreună acest proiect și am putea să fim parteneri în acest proiect, să ne strângem brațele și să facem asta împreună, dacă ai face-o part-time, cât pe săptămână ți-ar merita timpul? Câte ore pe săptămână ai avea nevoie ca să-ți merite timpul? Apoi întrebăm câte luni ai... Nu, mai întâi era ce venit pe lună ai avea nevoie ca să-ți merite timpul, apoi întrebăm câte ore ai vrea să lucrezi part-time pentru a atinge acel venit pe care tu l-ai menționat, apoi întrebăm câte luni ai vrea să te implici pentru a ajunge la acel venit, ca în final să ajungem, după ce am primit toate răspunsurile practic din partea persoanei pe nevoia pe care o are din acest punct de vedere, să întrebăm dacă eu îți voi arăta cum poți să ajungi acolo, ai fi dispus să îmbrățișezi asta și să afli pasul următor. Și acolo cumva este foarte greu ca răspunsul să fie nu, pentru că am mers pas cu pas pe nevoile persoanei. Deci, practic, aceste 6 întrebări înlocuiesc pur și simplu acea întrebare de la care nu mai știi încotro să o apuci, ce crezi, cum ți s-a părut și de acolo încolo nu știm încotro să ghidăm. Haideți să ne amintim, în câteva minute, vă voi pune acest role-play cu Eric Worre, pentru a vedea exact cum aude nevoia omului și cum ghidează persoana respectivă, repet, pentru identificarea partenerilor și pentru a ajuta decizia și identificarea resurselor pentru decizia respectivă. Și haideți să ne amintim faptul că atâta timp cât noi folosim produsele și împărtășim produsele, nu toate ghidurile despre asta vorbesc. Folosește, împărtășește și învață-i și pe alții să facă același lucru.
ajutând oamenii pe nevoile lor și odată ce îi învățăm să aibă o atitudine antreprenorială, pentru că asta facem, schimbăm mentalități și lucrăm pe credințe limitative cu oameni care poate nici nu se gândeau că ar putea să facă asta sau că ar fi în stare să facă asta, dar le arătăm posibilitățile și acolo unde nu mai există speranță, putere, soluții, practic, care să funcționeze și perspective, împuternicim oamenii. Da? Deci asta este parte din misiunea noastră și îi ajutăm să vadă ceea ce nu credeau că este posibil pentru ei. Mă uit în comentarii între timp dacă există comentarii sau întrebări. Dacă ați folosit cele 6 întrebări, vă rog să scrieți în comentarii și cum a fost pentru voi. Bun, și acum haideți să vedem. Dacă cineva zice, să zicem că vă răspunde ceva de genul îmi plac produsele, sunt super ok, dar pot să cumpăr ingredientele de oriunde. Cum ai reacționa la asta? Și cum duci conversația de acolo? Pentru că, da, ingredientele, în primul rând, că fac diferența, nu sunt la fel, impactul asupra oamenilor nu e același, rezultatele nu sunt același, dar haideți să vedem cum o spune Eric Worre și cum întoarce el conversația, astfel încât să fie cât mai relevant pentru persoana cu care discută. Și vom avea 2 cazuri, ok? Deci stați alături de mine, sper să funcționeze totul și să avem și sunet bun. O să vă rog să scrieți în comentarii dacă e sunetul ok și dacă simțiți nevoia să luați notițe și vreți să le lăsați de asemenea în comentarii cu anumite idei care vă vin sau aș fi foarte curioasă să reacționați pe parcurs. Și acum, haideți să împărtășesc ecranul meu în acest moment, mai puțin. Ok, aici voi da un share sound și vă pup. Vizionare plăcută. Sunt aici alături de voi. Da, nu vrea așa, deci vom face fără împărtășirea sunetului pentru că iarăși îmi dă ceva eroare. Nu-i nimic, nu ne lăsăm, ar trebui să se audă bine în continuare. Deci, atenție, da? Va fi în limba engleză. Pentru cei care nu înțelegeți limba engleză, îmi pare rău. Cei care înțelegeți limba engleză, de asta vă rugăm să scrieți în notițe anumite idei cheie pe care le prindeți. Și start. How are you? I'm good. I just washed my hair. Me too. Can you tell? Oh gosh. All right. So where are you connecting from? You don't. All right. So let's say I'm talking to you and I just showed you a video and you can respond any way you'd like to any of these answers. Okay. I just don't want you to be completely crazy, giving me answers from Mars. But you can give me any kind of answer you want to give me. Doesn't matter. Because like I said, this is Harry Potter stuff. So I just showed you a video. Let's just assume. I say, so Boo, what'd you like best about what I just showed you? Well, I'm going to base it on my company. So I'll just say, well, I loved the ingredients, but I can buy those anywhere. And I'm really not interested in the business. So you think you can buy these ingredients anywhere? Yeah. Really? So here's what I would tell you first of all. I thought that I could buy the ingredients anywhere also, but I did a little homework and I found out that these ingredients are not the same. The way it's put together is not the same. The quality is not the same. The impact to the consumer is not the same. Dramatically different. If I shared my homework with you on that, would that help you feel a little bit more comfortable about the products? I'd be open to looking at it, yeah. All right, cool. We'll do that in a minute. But let me just ask you a question. Just hypothetically, between you and me, just for fun.
Okay. If you did decide to build a business with me, which would be fun, me and Boo, come on, that would be fun. Don't you agree? It would kind of be fun for us to do something. If you did, I'm not saying you're going to do it, but if you did, based upon what you've seen on a scale of 1 to 10, okay? 10 being you'd actually really like to do a business here, or 1, you have 0 interest in building a business and doing something with me. Where are you at? Just out of curiosity. I won't hold you to it. Yeah, I just have to say a 1 because my schedule's so overloaded. I can't imagine adding something else to my schedule. Yeah, schedule's tough. Totally get it. You're busy, huh? What do you do that keeps you so busy? Oh, I sell real estate. Okay, so real estate a lot. And you volunteer a lot. Wow, that tells me you got a big heart. That tells me you want to help people. What do you volunteer for? Underserved communities. Underserved communities. That is noble work. What do underserved communities need more of? A lot. Good food and economic empowerment. Yes. So what brings good food? Well, maybe your company. Well, money, right? Money, yeah. Money, people, influence. That helps. Economic opportunity, which is what we're talking about. Isn't that funny? We're talking about economic opportunity. We're talking about a company that people can get involved with for practically nothing, and bring themselves up from the bottom. So I get your mission. I get your cause. I understand that you're busy. I totally understand that. But let me ask you a question, hypothetically. If you did decide to do something with me on a part-time basis, approximately how much would you need to earn per month for this to be worth your time? Real life. I mean, for me to let it, to take it, oh, you mean part-time? Yeah, part-time. Gosh. How much would you need to earn for you know what, for you to say, hey, this is worth my time? Yeah. Close to 30K a year. 30K a year. So like $2,500 a month? Part-time. Would be worth your time. And that $2,500 a month, what would that do for you? It would ease up my need to earn money. Yeah, so you could give more to the causes that were important to you. You could help more people. A lot of cool things could happen from that. You know, it would release some pressure, right? Maybe you wouldn't have to be so crazy busy in order to be able to keep all the balls in the air. All right, so $2,500 a month, understand. How many hours a week do you think realistically could you commit? If that $2,500 was real, and it's not just a story, okay? If it was real, how many hours a week do you think you could commit to building a $2,500 monthly income part-time? If that money was real now. Yeah. So 2 to 3 hours a day times, let's say 6, would be about between 25 and 30 hours max. But yeah, so 2 to 3 hours, 2 to 3 hours times 6 would be 12 to 18 hours a week. Something like that? Yeah. Mm-hmm. Okay. And as we're, you're not going to have it the very first month because we're going to develop it together. We're going to work together. But how many months do you think you could work those 12 to 18 hours a week while you were developing this $2,500 monthly income? Oh gosh. I can see you're trying to talk me into this, aren't you? I'm actually not. I just want to know the answers to your questions. Well, if I say yes to something, I'm going to do it till I get it. I understand that. Why do you think I called you in the first place? Why do you think I wanted you to see the video? Yeah, that's the only reason. So how many
How many months would you give it before you say, you know what, this isn't working? I mean, I wouldn't say yes if I didn't believe in it. So I would do it. I wouldn't. Just until. Sorry? Just until you made a success out of it. Yes. Yeah, all right. So let me ask you a question, Boo. If I could show you with this company right here, with these products right here, and I'll help you get comfortable with the products. Don't worry about that. The company wouldn't be successful if they didn't have outstanding products. If I could show you how to develop $2,500 every month, part-time, working 12 to 18 hours a week, over the course of, let's say, the next 6, 9, 12 months, if I could show you how to do that. And you could use that to be able to free yourself up for your mission and whatever it is that you want to do, helping underserved communities. If I could show you how to do that, would you be at least willing to take the next step and learn a little bit more about it? Because I think you'd be outstanding. Well, you know, initially I'm just interested in looking at the ingredients, but when you just tied it to me being able to serve my community, I guess that puts it into a different perspective. That I was about to say, I just want to see the ingredients. I only want to be a customer, but because you tied it to my mission, that changes my answer. At least you'll be willing to look, right? And I'm not, you know, look, I don't want to convince you, Boo, to do something that you don't want to do, or that doesn't fit your passion, your long-term future. But I have an intuition about you and an intuition about you connected to the company. I can help you feel comfortable about the products. Don't even worry about that, but I'll help you. And you'll feel comfortable on your own about it. I can also show you how to be able to earn the type of income that would be life-changing for you in the hours that you have in the months that we're talking about. And it would also, Boo, it'd be fun to do something together, to develop something together. And there's another little side benefit. If you can figure out how to do this, do you think maybe you could teach somebody else how to do it? Yeah. If you could, how many people could you help if you taught them how to do what I just described? Hopefully. If you could wave a magic wand and anybody you taught could learn how to make $2,500 a month part-time, anybody you taught in all these underserved communities could learn how to do the same thing, even if they have initial limiting beliefs. How good would you feel a year from today if you helped 100 people do that? Would that be better than delivering food? Yes. Would that be better than giving them short-term solutions? Would that give them more self-respect? Would that give them more sense of purpose and mission on their own? And then you could, what if you taught them how to do the same thing? What if we created a ripple of positivity throughout your entire community? What would that look like? Wouldn't that be cool? It would be beautiful. Yeah, it would be beautiful. So let's start by getting you comfortable with the product, okay? Okay. And then once I help you get comfortable with the product, then let's move on to getting you comfortable taking a look at what the business is that we do here, which is just sharing this product and helping people, right? Teaching people how to become entrepreneurs. That's what people in underserved communities need to learn how to do. Become entrepreneurs. And in some of these underserved communities, the entrepreneurial options are very dangerous. What if there was an entrepreneurial opportunity that wasn't dangerous, that was actually healthy? See, the reason why I called you in the first place is I thought that your mission might align with mine.
And we have a company that can help us do this. So what do you say? You know, next step sound good? Yes, I have to say, I just love what you just shared. I mean, I'm going to go back, listen to this replay, listen to the words, because I have signed some of the leaders of those communities that I help under me, but they don't get the program. They don't get it. They don't understand it. And what you just shared was golden. So, well, and all I did with a little bit of creativity was this. That's all I did. I listened to what you had to say, and I added some of that in, right? That's why at the end of every exposure, if you follow this process, I'm telling you, it's going to be magical. Now, how many of you listening to me and Boo have this conversation would have given up when she said, you know, I can get this product someplace else? How many? How many of you would have just completely stopped when you said, I'm a 0 on a scale of 1 to 10? How many of you would have stopped? Honestly, put a 5 in the comments if you would have stopped when she said, I'm a 0 on a 1 to 10. oops. And look at how special she was. You just needed to be artful in helping her. At the beginning of the conversation, she was blind. At the end of the conversation, she could see. That's what we do, ladies and gentlemen. We help blind people see. We empower people that at the beginning were unpowerful, disempowered. Yeah. That's what we help them do. Okay. So who else would like to do this with me? Everybody give Boo some love, because she's going to use this and go out and really have an impact on her community. Proud of you, my friend. Okay, who's next? Pick somebody randomly. I don't care who it is. No problem. Kathleen, you there? I am. Hi. Oh, hi. How are you? I'm good. Where are you connecting from? From Seattle, Washington. Lovely, lovely, lovely. Now you can respond to these questions any way that you want to respond to these questions. Okay. I'm going to be the professional and I'm going to lead the conversation. So first question is, you just saw a video. What did you like best about the video I just shared with you? Well, I love natural products, and so that totally interests me. And in fact, I might even want to know more about the products. All right, fantastic. So I like natural products too. I mean, I think there's too much craziness going on in our world. Anytime we can get a little bit more natural, get rid of all this processed stuff. I'm learning more and more about that every day. It sounds like you know quite a bit about it, but I'm just learning about it. Let me ask you a question. Hypothetically, I understand you're interested in the products, but I do have a business too. You know what this business does? What? It helps to spread the word about these incredible products to more people. And it rewards the people who do it. So I know you don't know much about it. Let's just assume you learn about this business a little bit more. On a scale of 1 to 10, 10 being you absolutely have a high interest in learning more about it, and 1, you have a 0 interest in learning more about it. What number do you think you'd be? Oh gosh, maybe on the business side, probably a 3. Probably a 3. Yeah. Okay. So in other words, you're probably more interested in the product than you are the business. Yeah, I think so. Yeah. But again, you don't know much about the business, but I can help you learn a little bit more, But let me just make an assumption for a second, just for fun, Kathleen. Okay. Assume for a moment that you got comfortable with the business. You did your homework, you figured it out. How much money would you need to earn part-time?
how much money per month would you need to earn part-time in order for this to be worth your time? Oh, probably at least 1,200. $1,200 a month. Yeah. You know, that would be kind of a number. You say, you know what, that's a nice little side hustle. It's a nice little side gig, you know? And just out of curiosity, you don't have to answer if you don't want to. What would you do with an extra $1,200 a month? Oh, gosh, I would put it into savings probably. Saving, investment, Most something, probably saving. retirement. Investment, maybe, Yeah, okay. So $1,200 a month, good number, life-changing for most people. Realistically, how many hours a week do you think you could commit to developing a $1,200 monthly income? A week? Yeah, realistic. I And could that, probably, and let's assume that 1,200 is real. okay. I could probably put in maybe an hour a day. An hour a day, like 6 days a week, 7 days a week, 5 days a week. Sure, easily. Which one? How many days? 6 days a week. 6 days a week. So it's about 6 hours a week. And if the 1,200 is real, because 6 hours a week is like, I don't know, what? 20, let's call it 24 hours a month for $1,200. It's like $50 an hour, little part-time gig. Pretty good, right? Not bad, not bad. Yeah, not bad. How many months would you be willing to work those 6 hours a week while you were developing a $1,200 monthly income with this company? Realistically, it would probably take, 3 or 4 months. 3-4 months. All right. Because, here's what I know. If somebody's passionate about the products, especially with products these special, they can build a business. Just because passion rubs off. And we're in a word-of-mouth world, and we're in a word-of-mouth business. So let me ask you a question, Kathleen. If I could show you how to develop in our company a $1,200 monthly part-time income, working about 6 hours a week, focused hours a week, over 3-4 months, I could show you how to do that inside of our company. I'm not guaranteeing you're going to do it, but if I could show you how, what would need to happen, and you could believe it would be true, if I could show you that, and also answer whatever questions you have about the company. If I could show you that, would you be interested in at least learning a little bit more? Yeah, I think I'd be interested in learning more, maybe not committing to anything, but. Yeah, I'm not committing you to anything. Yeah. Kathleen, the reason why I'm calling you in the first place is because I think you're awesome. I think you got a big heart. And I think you fit the product profile of somebody. I think people will listen to you when you recommend a product like this. I think people are gonna pay attention. And you could build a little team of people out sharing this product and making a difference in people's lives. And I think that's gonna ultimately make you happier than the $1,200 a month. I think you're gonna enjoy that. I think you're gonna have fun with that. Right? So let's talk about whatever the next step would be. And that might be getting more comfortable about the product. It might be learning more about the business, but I'll set up the next exposure. You see what I'm saying? Yeah. Right. So what did I just follow? You watched me follow it. Kathleen, even though we were role playing, did you feel good in the process? I did, because you touched on points of my personality that I could relate to also, right? Yes. So. And why so and where did I get those points? From your words. Yes. It didn't take much for me to realize that you're interested in organic products, and you care about people, and you care about, spreading the word on positive things. You know what I mean? Yes. Take much in order to be able to tie that together. I didn't have to be that genius. No, you didn't have to beat me down or. No, I'm not judging you. And that's why I have to keep saying, hypothetically, I'm not saying you're going to do this. Just between you and me. This is just, we're just talking for fun. Take the pressure off, take the pressure off, take the pressure off, take the pressure off.
right? Yeah. So then I just introduce you, and what is my job is to take you from exposure to the next exposure, and then to the next exposure, then to the next exposure. But how many, if this was my first conversation, and all of you were just listening in, this is my first conversation with Kathleen after she watched the video. How many of you believe that she's going to join my business? Put a number 7 in the comments. How many of you believe? She's going to join. Yeah. You know, and I'll also throw in, like I threw in with Boo, you know, look, Kathleen, this would be fun. We could do this together. That might be a fun thing to be able to do. Let's do it. You see what I mean? You know, so it doesn't matter how negative they are, how positive they are. If you walk through, here's what you're creating for people. Bun, dragilor, cum vi s-a părut? Mi-a plăcut foarte mult felul în care punctează Eric Worre pe a scoate presiunea, pentru că de multe ori oamenii se pot simți presați în momentul în care venim și ei se simt deja incluși pentru că noi îi vizualizăm acolo, dar în momentul în care spui doar între noi, ipotetic vorbind, e doar un exercițiu de imaginație, doar gândește-te cum ar fi dacă ar fi așa, lucrurile stau total diferit. Sunt sigură că poate simțiți nevoia de a reasculta acest dialog, pentru că sunt lucruri pe care le putem nota din dialogul respectiv. Puteți să faceți asta, înregistrarea rămâne pe grup și vă rog să scrieți în comentarii impresiile voastre și ce anume pe voi v-a marcat în mod special, ce anume, unde... Dacă ați auzit fisa cum sună, unde s-a întâmplat asta? Când v-a picat fisa, când s-a aprins un beculeț, când a mai apărut o conștientizare legată de oh, wow, aș putea să fac asta, eram la un pas să o fac, dar am simțit să nu o fac, sau oricare ar fi gândul pe care îl aveți, vă rog să interveniți, pentru că sunt foarte, foarte curioasă de asta și cum se simte pentru voi. Uite, Anișoara zice, pasiunea pentru produs te ține pe poziție mult mai mult decât viziunea unui business promisător. Aș adăuga aici că legat de acea viziune și de perspectiva de a fi implicat, de a putea să o faci tu, de a putea să ai un impact în sfera ta de influență și de a dezvolta o comunitate, acea capacitate și acea viziune o putem inspira și noi și o putem influența și noi și acel exercițiu de imaginație putem să îl impregnăm, implantăm în câmpul vizual al persoanelor astfel încât să se vadă acolo mai degrabă decât dacă singuri sau dacă le-ar lua mult mai mult timp să facă asta. Deci în momentul în care noi credem în oameni mai mult decât cred ei în ei înșiși, putem să-i ajutăm să ajungă acolo de asemenea. Noi suntem atât de norocoși cu produsul pe care îl avem în viața noastră, chiar suntem, și facem minuni și schimbări la fiecare pas, iar împreună produs și viziune te fac super puternic și de durată. Așa e, acea durabilitate pe care o vedem practic și în modul de obținere a produselor și în felul în care se împachetează lucrurile și în toate procedurile și în acest business care este super sustenabil. Deci dacă e ceva, acest proiect este de o sustenabilitate extraordinară, practic investești acum în viitorul tău și al copiilor tăi și acele ore de implicare, ați văzut cum până la urmă, și dacă e o oră pe zi, dar ce zicea Eric Worre? Să fii intensivă, da? Să fii intensivă cu acea oră, intenționată, să fii acolo într-adevăr cu ora respectivă și el întreabă, ați văzut nuanța aceea, nu a spus, da, vei putea să atingi $1.200 cu siguranță într-o lună, două, pentru că asta era obiectivul ei și așa era răspunsul la întrebări din perspectiva ei. Dar el ce i-a spus? Dacă tu te vei implica cu intenție în acea oră și eu îți voi arăta care sunt acțiunile pe care le poți face, fără să-ți garantez că vei ajunge acolo, dar îți arăt exact drumul și procesul și acțiunile necesare.
Câte luni ai vrea să faci asta pentru a vedea rezultatele? Cât de dispusă ești să vezi pasul următor? Și iarăși am mai zis o chestie, că îi ajutăm pe oameni să vină din expunere în expunere. Practic, în momentul în care primești un răspuns pozitiv în acest pas și persoana respectivă e deschisă să învețe mai mult, următorul pas este poate un business consult mai amănunțit pe ghidul Build. Poate este un video pe care poți să-l trimiți despre ce înseamnă construirea unui proiect cu doTERRA. Poate este deja implicarea într-o serie, de exemplu, sau într-un maraton de 30 de zile. M-a marcat, zice Ioana, în mod special atenția la ceea ce spune interlocutorul, fără să vrei să îi vinzi nimic, ci să îl ajuți. Da, clar. Acea atenție. Și ați văzut, practic, ambele persoane au mărturisit faptul că s-au simțit, nu au simțit deloc presiune și era foarte autentic pe nevoia lor, pe ceea ce, cum a intuit, pasiunea pentru produse naturale și dorința de a împărtăși lucruri pozitive cu a doua persoană, de exemplu, și acea nevoie de misiunea de a se implica în voluntariat și în proiecte pentru persoane defavorizate a primei persoane. Și lucrând cu acea substanță de a dori să te implici, de a dori să faci o schimbare, de a dori să aduci un bine în lume, ghidează conversația astfel încât să arate viziunea, apropo, Anișoara, de cum poți să faci un bine mai mare în această lume. E minunat că ceea ce faci deja o faci și ai iubire și pasiune pentru asta, dar cum ar fi să duci lucrurile la un alt nivel? Și de asta mi-a plăcut foarte mult cum a întrebat-o pe prima, cum ar fi sau cât de dispus ai fi să înveți pe cineva odată ce tu înveți să ajungi acolo, să facă același lucru, pentru că impactul pe care ai putea să îl ai în acea comunitate, când creezi oportunități pentru oameni care altfel ar avea șansă să se implice în zone defavorizate doar în proiecte de antreprenoriat care le-ar pune viața în pericol sau ar fi chiar periculoase pentru ei, noi avem șansa de a le oferi alternative de proiecte de antreprenoriat care țin de sănătate și de stare de bine și de acea energie pozitivă pe care e greu să o identifice în altă parte când sunt fără resurse și în disperare și în criză. Da, mulțumesc pentru impresiile voastre și pentru ceea ce mie îmi venea să vă invit în camera de Zoom, dar dacă vreți putem să deschidem camera de Zoom mai repede mâine cu câteva minute și să avem 10 minute înainte de împărtășire, sau poate chiar în momentul în care începem maratonul, o să las 10 minute, 10-15 minute, dacă vreți să veniți în camera de Zoom și să împărtășiți și haideți în următoarele 24 de ore, dacă tot vine vorba, să vedem câte astfel de conversații putem să avem, care e numărul de persoane înspre care vrei să mergi cu această alternativă și cu această variantă prin care poți să aduci soluțiile într-un alt mod. Mult mai aplicat pe vino cu mine, doar imaginează-ți cum ar fi să facem asta împreună. Hai să vedem ce ar însemna, după care pașii concreți vin ulterior la următoarea expunere. Dar aceste 6 întrebări, puneți-le bine, notați-le bine și spunea Eric Worre la sfârșitul intervenției că practic aceste 6 întrebări, dacă le pui bine în aplicare și chiar le folosești, they pay off the accelerator, spunea el. Deci practic îți decontezi programul Accelerator, care e un program de $10.000 pe an. Adică dacă o faci bine, într-un an ai putea să generezi practic sau să faci parte din accelerator anul viitor, pentru că sunt într-adevăr întrebări care schimbă foarte mult. Bun, sper că v-a plăcut. Dacă e nevoie de ceva anume, să-mi spuneți, vă rog, dacă nu ați înțeles, poate din cauza limbii sau dacă vreți să ne auzim pe orice fel de temă, să lăsați în comentarii sau dacă aveți nevoie de ajutor. Vă pup, vă îmbrățișez, seară minunată și sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, inimioarele se cer ca semn distinctiv. Vă îmbrățișez cu drag. Pa, pa!